Watu wangu, mara nyingine ni mshaba Marekani. Leo tuko kwa traffic hivi ndio utakuanga asubuhi. So imagine wewe utakuwa kwa traffic asubuhi. Sasa leo nilikuwa nataka tuongee kuhusu kazi za housekeeping Ninaelewa wengi wenyu wanafanya nini? Mnaogopa kimasomo nini? Mnauliza kazi ya housekeeping, kazi ndogo. So leo tuongee kazi ya housekeeping. Housekeeping, by the way, is si kazi mbaya, okay? Si kazi mbaya. Majority of Kenyans wameanzia na housekeeping. Wababa housekeeping. So yeah, cause most of the time utapata zile kazi zingine unaanzia nazo Marekani is not because ati hapo ndo utakaa, okay? Not because hapo ndo utakaa, is because hizo ndio they are easy level. Kama nakumbuka back in the day nikienda kuapply makazi, yani any type of job, mimi hakuna kazi sijaifanya. Hakuna kazi sijaifanya Marekani. The only kazi sijaifanya ni ya CNA, na ni kwa sababu nilikosa. Niliapply wakakataa kunipatia opportunity and I ventured into other things. Lakini kazi yote itaje Marekani nimeifanya. Okay? So when hizo time una apply kazi, hizo kazi kama za housekeeping, za factory nini, yani kazi mingi they don't require much. Kama hiyo kama ya housekeeping wanakufanyisha tu hesabu ta ujinga hapo, sijui 15.25 plus 29.69 is equals, alafu ta multiplication, alafu wanakuuliza wanakupatia ka test ka ujinga yani sijui ni ya nini, sababu hakuna hesabu utakuwa unafanya za housekeeping yani tu. So then una pass, then what happens ni ati housekeeping, there are so many areas, okay? There are so many areas. So initially ukianzia, so initially sometimes kuna wenye company zenye wanakupea uniform, maybe kashati, ndio at least kufanya kazi huko, kama ni kwa building wanajua wewe ni nani, unaelewa, unakuwa identify na uniform. So kuna wenye watakupatia maybe kashati, ka housekeeping kameandikwa hiyo company, maybe kameandikwa Rasheni Cleaners, Adhiambo C Cleaners, okay, ama housekeeping ama whatever hiyo company inajiita, sijui Nugo Expresses, ama Nugu Cleaners. So then sometimes kuna wenye watakupatia uniform, lakini utaikata kwa paycheck. So wanakupatia uniform wakora, sababu ni hao wamejijengea, so they get it from your paycheck, okay? But they give you free uniform. Wanakupatia maybe tu t-shirt kama tutatu tu kuchange. Trouser wanakuambia ujipange, maybe ununue trouser black na viatu za black, ama trouser, ama unajua nazitanga pants, ama ununue pants za khaki ama whatever. Then wengine wanakupea jacket kama utakuwa required kukaa nje ama kuwork when it's too cold, wakupea jackets. There are some who they'll give you extra, okay? So now then sasa day ya kuanza kazi, first of all wacha kwanza tuone wapi na wapi utafanya housekeeping. The most utapata housekeeping kwa kama nursing home tushaongea, nursing home ama senior home living, ama kwenye tu basically ni kama kwenye watu elderly wanaendanga kuwekwa na relatives wao, ama wanaenda kukaa huko and everything is taken care of, okay? And there are different levels.
wengine wanaweza kuwa wako na issues na wako na dementia, wengine whatever, wengine they are independent living and all that. Okay, so huko ndio probably utapata kazi. Then huko mostly ni kutoa trash. Unaingia hizo rooms ama everywhere around the building unatoa trash zote. Una vacuum kama kuna carpet. Most places Marekani wako na carpet ndani, so una vacuum hiyo carpet. Kama kuna any spills unazi clean. Na watakupatia supply zote, so supply zote ni hao wana provide, na wako na place yani mali wanaziekanga. Then kama then una wipe tables, you wipe tables. Then restrooms una refill tissues. Kama iko blocked wanakuita, unaenda una unclog. Una wipe nini hizo masinks, vioo. Then una mop your bathroom. Okay, and it's as simple as that. Maybe saa zingine nataka kufanyisha kazi za ujinga, maybe wipe windows ama ushinde na kakitu kama nyoya kakuku, ushinde ukidust huko kadasta kana manyoya za kuku, nashinda ukigonga huko wall kwenye kuna tu dust unatoa kwa window hivyo kana picking dirt ama uchafu. And once umemaliza kuchapa kazi yako, unaweza dilly. Ukishajua venye unafanya kazi, unaweza dilly. As long as umechapa job yako, then you can stay busy. Sababu probably work place kuna ofisi, kuna masupervisor wanafanya vitu zingine, not necessarily supervisor wako, but unaweza fanya na watu wanafanya vitu zingine. So what you can do ni ati wewe utajua ni aje, utajua kwenye unaweza enda kubangaiza, maybe kwenda kubangaiza hivi idhaa iende, sababu saa zingine idhaa inakuanga iko mingi na ushamaliza kazi na huwezi enda home, so unajifanya busy huko, ama unaenda huko maraundi zako. Wewe utakuwa mjanja, unajua ni aje. Huku Marekani hakuna hiyo utiaji mingi kama venye tunao. Unasikianga wase wameenda huko Gulf, unasikia yani wako wamewekwa bumper to bumper. Huku you do your job, ukifanya kazi yako na ujue ku assertive, wengine wao watakuacha, sababu hata akikwambia ni aje nini unafanya, mbona uko kwa simu na kazi umefanya unafanyanga poa, and they don't have a problem with you. Hata kazi kama ni bathrooms zina kazi kiwa clean, maybe you go and check here and there, wataachana na wewe, sababu wanajua mse hata kama ako kwa simu ama amejificha mahali anaongea na simu, is not a problem, anafanya kazi yake, toilet zinakaa clean. But what you need to do is saa zile auchapi kazi, out of sight out of mind. So utajua kwenye tuchochoro huko kwa building kwenye unaweza enda tulize kama unataka kuongea na simu ama unataka kusoma. Yes, utalan kusoma ukifanya kazi. Mimi nilisoma na nikamaliza nikifanya kazi, so mtu asiniambie iwezekani. Usoma soma ukifanya kazi. Shikana kitabu hapa, unasoma line 2 kadhaa saa zile umetulia. Ama excuses hapa ati wezi soma unafanya kazi. Okay, so then una mop floor saa zingine. Okay, so hiyo ni setup ya kwanza. Ya pili, unaweza pewa kama accounts. Let's say sasa ukienda kimansolo, yani ukishakuwa poa yani iko na pesa. By the way, sio lazima uremain ukiwa employee. Kama uko na passionate about yani cleaning the whole industry, the industry iko na pesa. Think about kama hapa tunaenda hapa downtown, think about hizi maofisi zote they need to be cleaned.
Hizi ma building, they need Americans, they take care of their buildings. Una maintain building, una clean, unapatanga mpaka zile ma windows za nje watu wanazi clean zenye ziko huko juu. You have to maintain the building, otherwise ni ya nini? Alafu also unajua the cleaning, when you're maintaining the building na una clean, kuna watu unapea kazi, and when you're filing taxes, okay, tuseme hiyo building ndio inakuletea pesa, is your source, inakuletea income. When ukifile taxes, then some of that unatumia kuclean, unatumia kulipa watu wa kuclean. Hiyo utapewa ma deductibles za tax, utapewa ma breaks, unaweza claim, unaweza claim ulilipa watu wa ku maintain building, ulilipa, ulinunua supplies and all that. So now it's big business. Hizi maofisi zote, look at all those buildings. Na this is just one city. What about the other 50 states ziko na cities mingi na zingine ni maofisi? Hizi zote tuna tu ofisi huku, hata hizi ma fast food restaurants, isipokuwa fast food restaurants, instead of kuwa na housekeeping, wanatumianga hao employees after work ndio wana clean up. So ni kama wana two birds with one stone, But most of these buildings, so you can, hizo contracts you bid for them, una bid na hizi nini buildings na kukata check. Oh yeah, some buildings huku zinapea watu almost 300,000 a month za ku maintain na ku clean your building. Sababu unaona $300,000 you need to hire, they are giving you everything. So umepata hizo ma contract, wewe ndio wamekuachia your sector, they don't want to deal with it. So umewin your contract, so they will obviously kuna pesa ya supplies, au ndo wanaleta supplies, unawaambia zenye unataka, zinakuwa ordered, ama saa zingine wanaweza kuambia ukuwe na supplies zako, unaweza kama na supplies zako, then you hire your own employees. So wakikutakata check, wewe ndio mkubwa, you can hire other people wakuwa naifanya hiyo kazi. So it's also a good way, let's say uko na company yako and you don't want to continue doing housekeeping but you're passionate, umeona venye inafanyikanga as a business, now you are able to, hata ukibidio contract, you're able to see venye hizi floors zinafaa kucleaniwa, how the building is supposed to be maintained, and it's easy work. So hata employees wako ukikam kuangalia venye wanafanya kazi, unacheki venye wana clean, you can even be involved, sometimes you clean with them, sababu it's your business. Huku watu hawananga hiyo pride, their business. Utapata mwenye business saa zingine anafanya kazi hapo pia yeye, na anasema yeye ni employee na anajipea mshahara sababu pia ikikam ni tax time, the more money una make lazima ionekane imeenda wapi, imeenda payroll, imeenda wapi. So that's another thing. All these buildings, hizi stadiums, hizi za football, za soccer, hizo arenas, movie theaters, hizi ma kitchens, restaurants, most of these places, shule, banks, so hizi ma benki. So tuseme kama ni unapewa account, unaweza pewa account, unaweza kuwa na account ya benki. By account na maanisha the place unafaa ku clean. So unaweza kuwa uko na account ya benki kadhaa, maybe uko na benki kama 5 ziko within that city. So after wakishafunga, mostly wanafunganga 5 PM, then watakupatia access codes za hizo benki. Hiyo kwanza ndio rahisi, unaingia huko, unatoa trash zote everywhere kwenye wameweka, watakuwa wamekuonyesha. Initially tutaenda hapo kwa orientation, but utakuwa umejua kwenye trash zote ziko, sababu utakuwa ulionyeshwa. Then some of them wanataka you vacuum the carpet every day, wengine wanataka maybe a few days a week, maybe Mondays and maybe Tuesdays and Fridays. Wengine urestock hizo ma tissues, uclean hizo toilet, yani uweke supplies and all that. Wengine maybe watataka hivyo tu. Then kuna wengine maybe ofisi zao hawataki zikliniwe, wanataka ikliniwe maybe 1 day a week, okay?
ama itolewe trash every day, na vacuum kidogo. Wengine wao wananga mambo mingi, as long as ume maintain ka building kao, then unawipe hizo table zao kama kuna dust nini nini, and that watakuachia, wamekutrust, so everything wamekuachia huko, na wewe ni wewe huko hakuna kitu utaiba hivyo, unajaribia biashara nini, so utapata vitu zao kwa ofisi. Hata ukipata madola wamekelea huko ama whatever wamekelea, too expensive items, maybe umeingia ofisi ya manager ameweka tu picha hapo, unapata tu picha tu bibi na watoto ama na bwana na watoto, then amekelea tu presents hapo, tu laptop, maybe saa zingine akona maswiti ameweka hapo. So hizo ni za ufai kuguza anything. Hata hizo ukiinua kama kupanguza kwa table, hizo files unainua unarudisha hapo, and then unatoa hizo trash, alafu unaweka trash bags. Kuna kwenye wamekuwekea supply, wanakuambia hapo ndio supply, they do order supplies wengine wao, kama hizo trash bag, tissues, hizo napkins kama za kitchen, then una clean kitchen sink na una wipe down, basically just making sure the place iko, and that's it. So ukiwa na hizo account unaweza kuwa unaendanga tu hizo account unagonga kimansol. Hata ukiwa na biashara you can do it yourself, okay? Hizo mavitu zote una bid, then unapewa, okay, then you go on with your business. So unaona hiyo ni ile sasa ukifanya kivyako. Now tukicontinue na hii ya kuchorwa kazi, au unaweza kuwa housekeeper kwa hosi, and it's basically the same routine: clean up any spills, jaza supplies, wipe the tables, change trash. Ukimaliza unapeleka trash kwa dustbins, ama kwa nini, kwa hizo trash bins kubwa kubwa. Una separate maybe recyclables and all that. You vacuum. Sometimes you can buy your own vacuum yenye ina vacuum vizuri, na hizo obviously uta hook up kwa stima zao, you vacuum nini, yani ukiacha hiyo place is very clean, okay? And that's just about it. Now sema ukiwa hired siku ya orientation, obviously kuna mtu anakuwa anafanya housekeeping na maybe ako karibu kuquit, ama kuna mtu aliquit, so utapata bado wenye wanafanya kazi huko. So mwenye amefanya kazi huko, huyo ndio utakuwa na yeye orientation, so mtaanza kazi na yeye. The good thing about Marekani ni ati most jobs utaambiwa wewe fanya, you know what you're doing, no. Most jobs, by the way, hakuna kitu wezi kuwa Marekani, you can be trained for anything, okay? You can be trained for anything. Mpaka kuna kuanga na trade schools zenye you actually being trained ile kazi utakuwa unafanya. So hiyo housekeeping unaona, unafuatana na mtu, you see what they are doing, na wanakwambia okay, hapa tunatakanga manager anatakanga anatolewa trash, atakangi table yake iguzwe, hii laptop yake unaweza clean screen, kuna mwingine hataki anything uguzwe, usiguze anything, kwa hii just toa trash, ni hivyo, hata atakangi kuvacuumiwe. So atakuambia all those things, and now maybe mtafanya na yeye, maybe hata utafanya orientation na siku moja, and that's it. Ushaonyeshwa section yako, wewe ni mjanja. Utaambiwa saa zingine kama ni zile vitu hazardous hizo kuna watu tuseme kama umekuwa hosi, kuna mali wanawekanga nini, hizo masindano ziko used, so those ones, hiyo ikuangi mostly kazi ya housekeeping. So hiyo kuna mtu, by the way, that's another job. Kuna job ya msee uchorwa, your job ni kuenda mali, sababu hosi wakitumia sindano kuna mali wanazidropingi kwako ka hazardous, wana drop hapo hizo sindano zinajaa. Now kuna mtu kazi yake yuzunguka all over hizo hosi, akichukua hizo, akiempty hizo, akichukua hiyo box imekwa sindano, anachukua anabeba zote, alafu anaacha replace ingine, and it pays good. It pays good. Nakumbuka back in the day kuna kamsekali kwa kanafanya hivyo kama African American, and he used to get paid well. I think alikuwa amefikishwa almost $20, and size ni back in the day, so siati. So right now it could be even probably imefika almost $30 ama, and it's just easy as that. Wachukua hizo masindano na ziko kwa box, so you're not
hakuna mali ati unaguzana nazo, they are in a sealed box, zina drop yango hapo ndani, so ina dropiwa then itatoka until sasa ziende kwenye zinafaa kufanyiwa kutolewa, yani professionally. So and you collect those, unaziweka kwa kavan, unapeleka kwenye factory ama whatever they do with them, then that is your job. So that's another thing, but hiyo sasa housekeeper, hiyo sio section yake. Hiyo sasa ni ya huyo mwenye ana dealing na hizo mashops and all that. So even though utakuwa unafanya housekeeping, so you gonna shadow somebody, then watakushow everything, then on the second day, that day you shaanza kujua na uta create routine yako. Okay, now kuna ingine, maybe ukiwa na biashara yako pia unaweza enda ku cleaning mahao za watu. Okay, house za watu, most of the time siku hizi mambo zimeimprove sana, kuna applications mingi za any type of job huku Marekani. Okay, so kuna tu application twingi and unaweza you set up details zako, then some people they you can, unaweza sema zile pesa una charge, then watu wanaweza kuwa na kuselect, then you go una clean nyumba. Also ukiwa na biashara yako umeanzisha na umetengeneza kadi, yeah, when you out there maybe ukiattend games ama whatever you're doing huko, you can hand out your business cards kwa watu wako hiyo city unaishi, and hizo business cards unajua venye itakuwa imesema nini, Kamau housekeeping ama cleaning services, alafu umeandika bla bla kenye unafanyanga, vacuuming, carpeting, bla bla this, full house cleaning ama nini. Then you can even unaweza eka vitu zingine sasa zinakuja na cleaning kama carpet cleaning. Okay, kama carpet cleaning and other things. Unajua there are so many things za kuclean, kama kuna watu wanataka wa clean iwe. Now you are now advancing, not only the housekeeping, sasa hiyo tu vitu tudogo unaweza kuwa sasa una clean, hata unaweza i-advance sasa mpaka una clean gari. Okay, yuko na those services, hata mobile car cleaning, zote zina fall into that place ya ku-clean. So si ati uko limited to that. Now if you're passionate about that cleaning, sababu kuna watu wanapenda kushinda clean, now that is your area, sababu now unaweza kuwa na kwa hiyo kadi yako pia una cleaningi gari na unawaambia pesa unawacharge. Gari zinakuanga is good money. Kama kuna boy fulani place ingine hapo kwa corporate, nilikuwa najuana na yeye, alikuwa corporate, alikuwa anafanya anasafisha anapiga nini viatu paint kiwi. Oya, amewekewa hapo mahali. Hawa sewa corporate, hizi maofisi kubwa wanafanya hizo vitu za corporate, wanapenda viatu zao zikishine hivi, maloya, sababu a corporate a building kama zile ziko pale mbele moja, it can have almost all types of businesses. Kunaweza kuwa na maloya, accountant, nini, architects, they are all in that building. So in one floor kutakuwa kwenye kuko kitchen ama cafeteria kwenye wanaendanga kununua tu chakula wanakula, then kunaweza kuwa kuna place ingine ya sasa hiyo ya mse na clean viatu. So huo boy alikuwa na clean viatu, walikuwa wanamlipa dopoa, anakama na clean viatu, anawapigia rangi. Kuna watu watakama drop viatu zao ikliniwa, alafu ipigwe rangi ikaikiwa imeshine, alafu watakama ipick up. Wanafanya tu kazi kwa hiyo ofisi, you get paid well. Tapata kiatu amepigia mtu rangi na amemwoshea nini na amepoa $50. Okay, sababu ni office, watu wako na pesa, that is nothing to them. So anaweza kuwa nampea kiatu per week ina cleaniwa na ni $50. You can imagine all those people in that area. Alafu sasa now in that office, now that dude, you know, kila mtu kana anataka ana meet to client, anataka viatu zake za black zishine ama za brown. Who is gonna go? Ni huyo mse ako hapo anafanya hiyo kazi. Okay, so now then the guy would also alikuwa na services zingine, anawaoshea gari.
Kwa hizi mabuilding kuna kuanga huko floor, huko basement kwenye wanapakingi magari zao. Now alikuwa na ka mobile service, so mali hapo amewekwa kwa sababu kishafanya hizi kazi kwa hizi mabuilding utabuild ma relationship, so walikuwa wanamweka hapo chini. Kuna mali alikuwa na clean gari sana, tumia maji ya hiyo building, okay, na the whole building wanajua. So hao watu wanakuja, sababu ofisi wanakujanga wanapakuko, saa zile wako maofisi wanashughulika, this guy he would go and do what, clean the cars and get paid. Na gari moja unaklinia mtu full body, unaiklinia yote in and out, yani unaifanya detail mpaka unaichapa waxing. Hiyo ni 300 ya hao watu wa corporate. They don't have a problem kulipa pesa, takugonga 300, then pia atakuongezea tip. How many cars anaweza clean? Hiyo gari sitachafuka. So you always have repeat clientele. So unaona yeye anaweza kuwa huko tu anafanya housekeeping, at the same time anaweza kuwa anaosha, anapanguza viatu, alafu pia akona ka service anaofa ka kucleania watu magari. Yeah, and those people, some Americans they take care of their staff sana. A majority of them, not all of them. Kama huku Seattle, it rains a lot. Nakwambia, do you know which is the biggest business huku? Car wash. Najua hiyo inakuchenga, I'm like, kunanyesha almost all the time, unashinda mkiosha gari nini, na kutanyesha uchape maji chafuke. But hey, car wash ziko na hapa hivi, watu wana flockingi, because to them they are not thinking about venye maybe sisi tunaweza fikiria hii ni kuwaste pesa, siwache mvua inyeshe. Ama nikijua kunanyesha hiyo siku nitaspray gari na nini na sabuni ndio inyeshe alafu nipanguze, ama si ninaweza enda kuoshea kwangu. So for them they are thinking about maintaining the paint ya gari na venye gari inakaa. So the more you clean it, sababu dust you destroy, paint ya gari ikiji attach. So the more you're cleaning it, kagari kanakanga mpya, and you're maintaining venye inakaa, so that even when you're selling it, it looks good. So you see, they will give you business ya kuoshea gari, na wengine pia watakutoa huko wakwameniaje kuja uklinie kwangu ukiwa nao na mobile services. Okay, so you see, you can diversify your cleaning services, and you unaweza kulia hapo, and there are so many things. Hata maybe unaweza move now into window cleaning. Sasa hizi na ndio risky, but hey, huku unahang huko na hizi windows zote, hizi buildings zote, they clean these windows. Yes, kwa contract unashinda ukihang huko una clean hizo mawindo, by the time unamaliza umepata pesa mingi. Unajika ukipewa contract ya kuclean windows za ile building refu pale, mpaka ile time utazimaliza zote, unaanzia huko chini, unazichapa kisabuni na squeegee, then zinakuwa safi, you go to the next one, hivyo around the building until umalize, and then on the inside. Oh yeah, hiyo company hata ukakuwa na bro yako ama kuzo yako na mko serious ama birthday, mtaichapa hiyo kazi na you'll be good. Then kuna hata hizi zingine, tuseme kama hiyo business akipeana kadi, then anaweza spray. Kuna hizi business za clean pavement, kama hizi driveway za watu zinakuanga chafu, saa zingine kuna mtu anataka ichapo, yani chapo na maji, sababu driveway zingine ama nini, concrete zingine inachafuka. So unakam na power wash, unaichapa, yani inakuwa mpya kabisa. Hizi buildings zingine ni chafu, unachapa na power wash, zinakuwa safi kabisa, zinang'ara. You get paid money, unapewa pesa. So housekeeping is really very lucrative. Kuna watu wataiangalia kama ni kazi ya chini, but if you start looking at it as kutoka perspective ya business person, not from an employee, there is money. Think about anything unaona ni ya ujinga hivi, probably is because when ni employee, but ukiangalia from a business perspective, and I understand sio kila mtu anataka anafanya nini, ana hiyo nini mindset ya biashara. But now if
when you employee mindset yako is not a problem, you can still make a lot of money. Think about hizi mansions hawa sa wako na pesa. Now when you're building your clientele, even unapeana kadi au hiyo ni obvious you would want to do it yourself. Kwa nini usiwezi fanya hiyo? Ni what is the problem kuirun? Hata kama wewe unataka ukue hired, but housekeeping you're gonna make money ukienda kimansol, ukienda kibiashara. So our clients wenye wako na mapesa, wako na mansion, some of them they hire mtu anakaa huko, you stay there. Na huko hautatitiwa ati venye unasikianga watu huko sema msi anaenda gafa anafinyiliwa sijui hata ana rights. Huku they will respect you. Wengine watakupatia mpaka insurance ya health nini, watakupatia vacation days, paid leave, they'll pay you well. Mtu ako na mansion iko na 10 plus bedrooms and they are wealthy and they don't have time ya kushinda hapo waki clean after watoto, wakipanga matoys ama cleaning up anything huko. They don't have your time sababu they time yao is money imewanunulia freedom, so they have time to do other things kama kwenda kucheza golf, kwenda to meeting, kwenda to events, kwenda to dance, kwenda to nini, to graduation, to parties, to wedding. So but now they can have you una clean huko, you make sure the house is maintained, because some of these houses they're very big and ukiwa na kimansion huku you need somebody to clean it. Because yes, kuna wenye mnasema unataka nyumba kubwa, ngoja uone nyumba ya 10 bedroom uniambie utakuwa na iklinaje. Na unajua si ati ni ile kusema jua kuna mtu anakaa huko nita clean, achane nayo. Hii nyumba ina gather dusts, ma spiders zinaanza kuona tunaweza ishi huku. So you see it needs cleaning, inahitaji cleaning. So inahitaji shinda ikiwa cleaned up. So it needs somebody, you need to hire somebody. Juu bibi hata clean hiyo nyumba, hata bwana yako kama ni stay at home husband itamchokesha. Okay, so it needs mtu ana clean hizo restrooms zote, sababu utapata nyumba hizo mansion zingine iko na kama 6 bathrooms, zote zinahitaji kucleaniwa. Saa zile kuna visitor, so it's, and those ones they will pay you well. Yes, watakulipa. Now the other one, sababu wewe ni in-house housekeeper unaishi nao, so then kwa mahoteli, hoteli now that's another thing. Ukikaa Marekani maybe kama if you wanna own staff, okay, usiache kitu ikustop. Kama huku Wahindi, niliwaambia Wahindi most of the hotels ukienda, Wahindi wamekam huku kwa wingi, wanakujanga na hiyo H1B visa, hiyo ya kufanya kazi na ukora ingine. Hao watu wanakam wananunua mahoteli. Kuna Amerika kuna so many hotels. Okay, hizi za kuishi, hizi za kukaa, maybe una stay. Yes, Airbnb ziko, but hotel is still a big industry. Okay, it's a big industry because there is a big name behind it. So even if something happens, you know who to get. Even though Airbnb you can get somebody, but unaweza poa maran around. Okay, but hoteli, yes, kuna watu they don't trust the Airbnb, wana trust hizi mahoteli. So now they buy a hotel. Ukinunua hotel sasa ni yako, guess what? Even though wameambiwa huku wasi discriminate venye wanahaya watu, they wapeane offer equal opportunity to anybody applying. Wahindi ni nani? Wata apply watu wao. So unaendanga hizo hoteli unapata tu wako na Muamerika mmoja just kuficha isionekane ni kama wana discriminate in employment. But guess what? Muhindi akichukua hoteli, ako pale kwa counter, yeye ndiye ana check in. Na watu wanakaa kuishi huko, kukaa huko. Housekeeper guess ni nani? Ametoka kwao. Mtu yote anafanya kazi huko ni nani? Kutengeneza, kwa sababu housekeeper now they do that. Watengeneza mabed. Mnajua that's another one. Housekeeping kwa hotel, unapanga hizo mabed, nini, una change matowels, unaweka masabuni. You know the drill. Hivyo kila mtu uko ni wa kwao. Okay, na kama kuna Muamerika hapo, sababu wanaweza ika Muamerika saa zingine, sababu
kulingana kwenye ametoka India, wanaweza kuwa mtu hawaelewi vizuri, na Americans hukasirika kama ile kizungu naongea, yani saa zingine ni kama wakushiki. Afu mnajua kama hiyo accent ya kutoka na huko India, yani inakuanga ile thick sana, so mtu hata hezi tell wanaongea kizungu, but huwezi tell what are they, nini wanasema sasa. So Americans wanaweza kasirika, so because of that wanaweza haya mmoja wamweke hapo, ndio at least anafunga watu macho. Huyo msana buli mtu na mahoni. So wanaweza haya mtu Muamerika ndio, but over time huo Muamerika atakuwa replace na wataweka mwindi mwenzao. Kwanza akipata mwindi maybe amelelewa huku. So what I'm trying to say ni ati hizi mavitu mnaweza kuja unaona hata hiyo hoteli ukiwa nayo, yes, unaweza haya wa Kenya, kwani unaweza haya watu wenyu au Wahindi wanafanyanga. Akipata kazi mahali, mama yake, baba yake, ama the family, they are going to be doing the housekeeping, I'm telling you. Familia yao yote wakiland mahali, the whole family itakuwa inafanya kazi hapo. Si unaona IT zenye ziko huku Marekani, hao ndio wanafanya zote. So wana recommend. Huku unapatanga apartment. Ikikam ni apartment, wanafanya nini? Wanaenda wanaanza na mmoja, then wana refer wao. Unapata whole apartment block. Ni kama uko mahali na uko Calcutta ama Mumbai. Okay? Kuitana wanapeana reference. And now then there's another thing, now sasa hao apartments zingine zitataka tu kuwarentisha hao, sababu there's some other things tutaongea baadaye. Okay, there's a reason, not so good, but yeah. So utapata wameja apartment block. So that's housekeeping. Now twende kwa malipo, tumalize na malipo. Inalingana ni wapi. Malipo is not one size fits all. Okay, when it comes to payment, Marekani think about Marekani kama Africa. The different states, they are different countries. Venye unaweza lipwa Tanzania sio venye utalipwa Kenya. Venye unalipwa Nigeria sio venye utalipwa Egypt. Venye unalipwa Senegal sio venye unalipwa South Africa. So even though naweza ambia housekeeping pesa utapata, but utaenda place ingine iko mingi ama less, then utaanza kusema mshamulitumia housekeeping ina pesa. Na sasa nimeenda ninalipwa $10 an hour. Okay? Sababu pia ukienda mashambani, life iko very cheap, unalipwa cheap. Okay? So but kama unafanya kazi Marekani anywhere, kama unataka kujua ni how much you're supposed to get paid, first of all, angalia every state, angalia your state minimum wage. Okay? Now the state minimum wage, first of all, ufai kulipwa below that. Okay? Kama unalipwa below that, wanafanya ukora. Unless maybe watu wa restaurant industry, their pay structure is very different. Is very different, sababu wanaweza lipwa hata tupesa tudogo, then because they wanapewa tip, wana assume wana pass on hiyo the other payment to the customers when wanapeana tip. That's, I think nimeitaja hiyo video a while ago, iko kwa video. So kuna hiyo state minimum. Okay, hiyo mshahara hiyo state you're supposed to get paid. Okay, na pia cities, some cities ukiishi kuna ile minimum. Kama huko Seattle, I think ni 1970 something, but most of the kazi huku, kama unafanya kazi within the city of Seattle, most of the employers wanalipa $20 and over. Okay, so ijalishi kazi unafanya. If they wanakuanga member, kama umeemploy I think more than 500 employees, that is how much you're supposed to pay employee wanafanya kazi huko, almost $40, I mean, or $20 an hour. Okay, so in your big city, some other cities utaona unalipwa $15 an hour kama housekeeper. Then kuna kwingine hata utalipwa $10 an hour. Okay,
$10 an hour kama uko uto tusiti twa ocha ama yuko yeah, utalipwa less, but overall you will make you can make a yeah, unaweza changamkia family ukiwa na housekeeping, okay, because most of hizi makazi za Marekani is just gonna be based on your lifestyle. Marekani, the biggest expense ni rent, okay, biggest expense ni rent na food, okay, then gari. Now where people uchengwa na nini na ile income wana make is because of their lifestyle. So lifestyle yako ikiwa tofauti, ikiwa so high, obviously utabonya pesa zote, okay. So hapo kwa housing, yeah, you can try get better cheaper housing, but it's not gonna be in the best area. So hapo kwa housing you have, yes, here you have to pay whatever your city, or you can move away from the big city when now kwa suburbs where it can be reasonable, okay. Now so a nyumba na chakula, obviously huwezi negotiate chakula, yeah, but kuna watu waweza kwa mnakula sana mna waste, okay, but sasa unafanya kazi, yeah, you need to eat. Now ile kitu yuchenga watu ni hapa kwa magari, okay, kwa magari, sababu unaweza kuwa wewe na bibi na mko na mtoto na wako na gari, na pia unaweza kuwa wewe hujatosheka na gari, so unaona unaweza kuwa gari ya bibi yako na mmenunua gari mpya. Hizi gari zitataka insurance, so hizo ni insurance bili tofauti, na zitataka kulipiwa car payment. So you see hapo unaona watu hujichenga, car payment zinakuwa so high na insurance sababu ni gari mpya inakuwa high, and now ina digging into a big chunk of your paycheck. So hata ukipata tu pesa tudogo, yani tunamalizwa watu wote na hizo expenses za gari. So if you can watch your expenses, yes, unaweza unaweza changamka riski plani na kazi ya housekeeping, okay. Kuna watu wataanza kusema zile ya family, nini. Tukichapa hesabu, let's say unalipwa $20 housekeeping, unafanya 40 hours, hizo ni 800 a week, 800 times 4, 3,200. Let's say unafanya that is one job, okay, 8 hours. Let's say jioni ama hiyo time this company wanakupeanga even more hours, they don't even give you 40 hours, you're getting more hours, okay. Let's say in a week unapata 20 extra, so those are maybe 60 hours. So 60 hours, so unaona hapo umepata 40 hours, unalipwa 20, 800 times 4, 3,200, ndio. Now umepata 20 extra, 20 times 20 is only 400 times 4, 1,600 mwezi, si ndio? So tuna assume sababu ukipata extra hours you get paid time and a half, okay. So now but tuna assume unapewa regular time, okay. So 1,600 ongeza 3,200 inakuja 4,800, 4,800. Let's say watoe taxes, maybe inabaki 4,500. Hizo ni pesa mingi, hata ikibaki 4,000 hiyo ni pesa mingi. Hiyo ni pesa mingi, utaweza kulea family nazo. Hata ukitoa rent na expenses za nyumba, maybe una rent 2 bedroom, uko na bibi na mtoto mmoja, maybe toa ya rent na let's say rent ni kitu 1,500 na kulipia utilities zenye ziko huko na 2 bills, another 500, so hizo ni 2,000. Na hapo uko na ngapi? Uko na 4,000, maybe 4,500 ama 4,000, you're left with 2K, okay. Now 2K, let's say gari yako na bibi na insurance, let's say gari hata ulishanunua iko paid off yako na bibi, maybe unalipia tu insurance maybe 200, okay. Then maybe unanunua chakula,
So you see, hiyo mshahara unaweza baki na kitu 1,000 za huku, which is good a month, na ni mshahara moja. Then is not only you working, what if bibi yako pia yeye anafanya kazi? So yes, you can still make money. Yeah, kuna watu wanafanya housekeeping na bibi zao wanafanya kazi zingine. So usisikize watu wakisema, hata ndio unaona watu wanasema oh, Seattle is so expensive. Yeah, cause expenses zako ziko so high. Hawezi jikompea, huwezi kuwa unalipia gari 1,500 alafu unajikompea na mtu alipii gari. Yes, your life is gonna be expensive kama unaishi even an expensive city. Okay, so nika budget kako, but basically hivyo ndio housekeeping iko. You can make money, then as you proceed, maybe utakuwa ukisoma, then unasomea kenye unataka, then you can move on from that, or you can turn it into a business and all that. So kama uko na maswali unaweza niuliza. Watu wangu baigina ni ushamba Marekani. Hebu muone hiki kijipi ni kikubwa hiki, I think amekiinua hiki kiko on the left, inaguruma huku. So watu wangu